Moncho muligereria bono Ensa Eyemo ya bono maragobenga kinengo kwaligania asemesa ya mangana mayanya gukomanya buna twako yaliganire kurwa sema mbiyalenge ntambe weka chinse chigabono chiya bono maragoba no kwegena kwana buna litukolia undi yalengeri genyera bono litukolia aramisi litukolia 25 kabera so mwakoyo echibo istariki 25 na ibira so mutenyo omotanga na kwaliganire saranso ike aseri bonya ko sansamuranira seri bo buna mangana bereka kolekana inyera Amayia Ensa Eyemo igabe kese asokonyara goheti omswara oiketu wasare anayo korema byagesi ya samonchire na koleta chi coalition ayo munenda mange to kolegania senchire yobo ikirano elietenene nkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko yachaka kurwa sensemo yobosalia asaba sabero anyara bako beku byara sensemo ya nyakoe maiga yogosere transformer na koibe binto byansemeyo omuriketo brand sagini sena na roboti rwa senchira yobikirano amatuko amakae tirekorwa ense ya Kenya gotwara umuchando w'ekinguru cy'umuriro gose stima abwasa maiso onsi ya murekera abateneneri be company ya Kenya Power and Lighting Company KPLC nako bamocheko baikerenga kyaba Kenya gochandeka kebyasara nako gendereria chigasi cyabo kera lituko egentononya nabo keirera ensemo y'abateneneri be company gosoerwa nako ikigwa bosyo bwekegambero. Board of management. Yes, the board of management and other senior managers are there's an intention to arrest them and charge them with some of these offenses, probably negligence, but probably I don't know exactly how they're going to word it. But if the offense right now these guys have been charged with is only for negligence, then again maybe they'll have to come up with the other charges. But then there's a certainty that they're going to arrest them and that this will be very soon. Ase ensemo ya nyakoe kitutu chache South ase county ya Kisii nigo na barabu batarati kwa magega abwasa basa babere babe kwa byara seri mocha lyoko iba transformer yestima na bogo gotwara ebinto binde mamincha na amachiko a KPLC. We have had a spate of transformer vandalism of late in the region where in the month of December we lost 14 transformers. We are currently doing operations to identify the vandals, and we had a breakthrough last week where we arrested 2 of them. One escaped and is still being sought. Nigobono amachiko agendererete gotingiwa kigima onde bwensi oratoke no bosale bwestima nigo arasoerwe na kugambigwa na aya nigo achire magega y'Amayia Ensa ya Kenya Uhuru Kenyatta gochika ligo liri estima koira nanse goikera abakenya bebirengo byonsi. We have seen vandalism, different signboards being taken down. We have seen towers of our transmission lines coming down as a result of vandalism. But we have also seen clear cases of sabotage, as was the case in Naivasha, where people have intentionally unbolted some of our transmission lines and masts to create chaos and havoc. It is clear, and the law is clear. These are acts of nothing less than economic sabotage, which falls as a treasonable act, and the law is very clear. The penalty is very harsh, so the public should be aware that once you are caught, they will face the full force of the law. Eretarian Brian Sagini Isena. Na okorosi wa kwebibungo byokogora chinyomba ni gobokolekana asiti town Amayia muchobo songo mwaka yomo okorega siasa myake mengeni agote yabuna asokoligerere kwaye ni gokogosegeta oboibi kokolekana omuriketo mirderi mumanye na mutarasa koroboncheria na gotwaliganira roboti rokobwatia ekebunguo negentokero monto agotumeka asokoigorera enyomba kurende chinga kekebunguo giasirire nkobera kongugo swa nyomba nigo na mutarira mwaniki oyole omorosia bwebunguo ensemo yechiro ya market ime yabosongo
uyo oerera amange igoro yemirimo yaye. Ninatengeneza vifunguo hapa market. Hii biashara ya kutengeneza vifunguo nilianza sababu iko pale nilikuwa ninaitwa kazi naenda nafanya hiyo ya vifunguo, nikaona ikiwa mzuri. Hizi vifunguo material zake ninatoka Nairobi. Lakini hata sasa ukipiga simu, si unajua siku hizi mambo ilikuja ikabadilika. Unaweza unapiga simu unatumiwa. Nilikuwa nauza mari. Bunabonia bonde bwensi mwaniki nabwate chikastoma chiae asetwa kwa nano yo mobo. Customer yane twakorire nere biasara ebyenga kientambe no muntu mwegenu tari kondianani na nje tini kumurianani yagarire twagendereire nga kientambe nere aso okwegenana. Obonchoreri obo nigo bagokorwa n'abantu abake asate banonya nabo ebitango mbiro ase emiremo yo ase boigo arwa obosemia guchia ase abantu bonsi. Changamoto yenye ninapitia, unaweza kukutana na mtu anakuja na kifunguo ameweka kwa sabuni. Customer unakuta mwingine anakuambia nitengenezee kifunguo hivi, lakini mimi hizo zote sifanyaji. Mimi nafanyaga vitu za ukweli. Jua kitu kinafanyaga ujue huyu sio mtu mzuri ni kulingana na vile anakuja kwako kama uko peke yako, ama ukikukuta na customer yeye anakaa kando. Sasa akikaa kando zaidi ma customer wanakuja ndio unasikia anasema wewe ninataka hivi na hivi, lakini hivyo hiyo yote mimi sifanyi. Kazi ya vifunguo ni mzuri kulingana na vile wewe utaichukua, kwa sababu ndio inafanya uishi hapa, ndio inafanya nimelea watoto naye nimesomeza watoto hapa Kisii na mambo mengine mengi. Kila kitu ni kuanza. Ukianza ndio utajua uzuri wake na ubaya wake. Bona toigure oyo minto mwaniki agotoeresera ekebunguo na kikeragere oigore nyomba mwao gusosie ke nyomba mwao elindo tige minto biao bire no mochoko gose omoibia tanyara ko baga okuibira ginko reporteria egetaseni kya Ndizi TV korwa iga market elietaliane Mildred Momanyi. Na maiga y'abaseneta 23 kunyarago eti muswadiki wase bunge ya Senate igoro yokorero byage siasa amaonchero yose political amendment bill abwasa abaseneta 3 banyarete gukanengana yuni gobono mweryoye omurebenso musikuru Kenyatta anyara kobeka ise omuswado yo urukinga kicho kobeka ise yo muswado yo nigano nabo omonogari we bunge ya Senate Justin Muturi gati ya banogari bande banyara kororokana asensemeyo Nona boni gengane ya nyarete kiwase bunganene abwase ntunde ntangani aho banyarete bakonyehetia nonyesagasaga yabetege kone kiwachinga kibari kukwanda omuswado yo bona kigatigale woka nelyo muswado yo bono gochikobali chiko abwase yo mabage siasa birigetigo chikobunwa na koroswe ebyama byo bomogose coalitions bunenchereyemo yo gochikonyara kobwaterana nona bokolengana no muswado yo ni gobono elengete abantu sebyama gochikonyora kibesa senchera engiya alikonyara tumeka elikiro muntu kunyara guchikeria ase byama bya siasa ekireno bya siasa bigochigocha amo na kubwatana gose chi coalition. Umubunge Osuna East Mohammed ni gate birubuna goetera soroboti rwa BBI ni gokonyora wechi county kwa ligeti gochi gokiniwa kolengana Mohammed ni gate birubuna njirate yo bantu barachugwe kini ane serikali chechi county onyoroboti rwa BBI rwanyarete rogo tugutirware ni gakwanengane ya sekerenga buna BBI yoka nere ya gochi gokonya chi serikali chechi county asokwe gendelia ane asokonyora kerenge kenene yechibesa money pesa ya kwenda counties kwa 35% kupitia amendment ya budget policy statement. Mimi nataka kusema hapa nikiwa Murang'a, sio Migori, Murang'a, ya kwamba msidanganye wa Kenya. Hiyo ni uongo mtupu. Amendment ya budget policy statement hawezi kuleta pesa mashinani. Hiyo ni statement. Hata umesikia inaitwa nini? Budget policy statement. Siku gani umesikia statement imesaidia mtu? Statement ni kufunga mtu jela kwa police station. Ile kitu ilikuwa na mpango ya kusaidia watu ilikuwa BBI. BBI ndio ilikuwa nataka itoe pesa ya kwenda counties kutoka 15% kwenda 35%. Na wakapinga hiyo BBI. Mnakumbuka?
wakapinga, wakasema hakuna haja ya BBI. BBI ilikuwa inataka kuleta hapa constituencies nyingi, hata Kiharu ilikuwa inagawiliwa mara 2, walikataa. Sasa hii ndio wamefufuka, wanataka kudanganya Wakenya ati tunaenda kubadilisha, kufanya amendment kwa state. Hiyo tutapinga na itaanguka mara moja. Nimesema nikiwa Murang'a, sio Migori. Sisi tunataka mambo ya kulete pesa mashinani ikuwe ndani ya katiba, sio kwa mapenzi ya mtu kufanya amendment huko kwa statement. Jambo la pili na ya muhimu tena, Deputy President ndio chairman ya IBEC, pale ambaye serikali ya juu na serikali ya counties wanakaa. Amekuwa chairman mwaka 9, na hapo ndio wanaamua pesa ngapi inaenda kwa county government na pesa ngapi inabaki kwa national government. Yeye ndio chairman. Mbona hajapeleka pesa kwa county mwaka 9? Sasa ndio amevuvuka kama Yesu. Na ekiombe gyokurwania obukurumi EACC ni gobono kene kiribuna Kenya rege koirania chi bilioni $22 nuguteitsano na isato ase egekakie myaka 3 ya itirem kolengana ne kiombe kio inse yomunyakeroboyo eludiga bukala nigo batebire buna nigo baganetio se nigo babegetemeroberio aisaine ase nchira yoko ne kibuna ngonyara bale gukora obukurumi asense. Na gotigana na robotiro cyo kumanya senchira y'obwagari chikoraga isato chia botuko ekyombekeria gekorikie ebyama kamekatabu na Register of Political Parties bono nigo bacha kire kunyara kuringoria ebyama anene ababwatani by'ebyama ebya asogotukana kumanya gosemba ikenaneti amagani ali atakeire obosio bobochorio bone bochi korekano omutinyo 5 na 3 omwako yegabo ichiri bubere na 22 kolengana nekyombe kio ne gyatebiruna bali baratoka bataikenaneti amagani atakeire ni wachi wako isiko kurwase ekiombekyo gyokolike byama bya kisiasa. Tukipata majina ya wanachama wa chama cha kisiasa, basi tutakuwa na hiyo fursa na hiyo nafasi nzuri sasa ya kuweza kujua kama kweli haya majina ni ya Wakenya ama kama pia kuna foreigners ama watu ambao hawajaorodheshwa kwa IPRS, basi hao si wa Kenya na kwa hivyo hawana ile haki ya kuweza enjoy that right. Na omukonyi wumunya kirobo ase kiama gya Jubilee David Murathe nigatebire buna barobo buna Jubilee tibaraitia ningo bagochi yako koboko ane asense moyo kwiruke bandera yobra yewense kolende kolenga na Murathe nigatebire buna asebono omuntu bagochi koboko no muraiwe kiama gya ODM Railodinga kolenga na Murathe niga atebire buna okubwatana no gochamo gwetirazimio la umoja nigokora konye asogukusukia ense ya Kenya bosyo nigo chinga kiechi arokana kumochia omurai wekiama kia UDA boigoro mokonyi umurai wense Dr. William Ruto anaseganga yaye yokubwatana n'abantu kurwasa nsemo ya Western Kenya nigo chinga kiechi Murathe ateabuna tarara omokonyi umurai wense kubwatana n'abantu kurwasa nsemo ya Central Kenya. Huyo mtu anasema vyama ya Mount Kenya hataki kusikia DP, hataki chama ya Moses, chama cha kazi, hata hataki chama ya Wairia. Alafu jana anaenda kushirikiana na ANC na Ford Kenya. Yani hapa kwetu tusisupport vyama vyetu kwa sababu majority ya hiyo vyama iko ndani ya Azimio la Umoja. Most of them. Uliza JB Muturi, uliza Moses Kuria, uliza Mwangi Kiojuri. Hiyo vyama vyote iko ndani ya Azimio la Umoja. Anataka kusambaratisha. Lakini akienda huko Western anataka kuwa na coalition na nani? Na huyo mtu ya let me tell you sasa kama vice chairman wa Jubilee. Na hii ndio yangu ya mwisho Peter. Kazi yetu ilikuwa kufukuza hao watu kutoka chama ya Jubilee. Tuliwafukuza ama hatukufukuza? Si tuliwafukuza? Na kwa vile Jubilee haina candidate, na ninataka mshike hapa vizuri. Hivi karibuni tutafanya National Delegate Conference. Na mnajua party leader ya Jubilee ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta? Na kwa hiyo National Delegate Conference tutauliza our delegates wapitishe resolution, kwa sababu Jubilee sisi hatuna candidate,
candidate wetu atakuwa ni nani? Raila Amolo Odinga. Na gotikana no oroboti rumure wiki amagia ODM Odinga hasiri tukulia lera ime ya chungwa osia somo icho Nairobi liganyara kuba ligania obwatani kurwa sebyama aho banyara kubitike byama byabo na kwebwatse ne byama osine kyama gya ODM gati yabali batige byama byabo na obwatani anane bekyama kya ama National Congress ekigekora na Musalia Mudavadi. Your Excellency, huyu mheshimiwa Kholera alitusaidia sana wakati ya uchaguzi wa Matungu. Yeye hata akiwa ANC alikuwa na campaign kwa candidate wa ODM. Karibu sana nyumbani mheshimiwa. Thank you very much. Mheshimiwa Leila, karibu sana kwa chama cha ODM. Mheshimiwa Charles Odanga, asante sana, karibu kwenye ODM. Mwasame, karibu sana ndani ya ODM. From ANC to ODM, yes. Thank you very much. Hii ni heshima kubwa sana kwa chama. Mheshimiwa Protas Wanga, karibu sana kwenye chama cha chungwa. Tuko tayari. Charles Nandwa, karibu sana kwa chama cha chungwa. From ANC. Wale waheshimiwa wawili wamebaki wa Kakamega pia tafadhali mkuje, independent. Watatu na Ford Kenya. Njooni, karibu sana. Na umuwaziri w'uburendo me Dr. Fred Matiang'i ni gobono atebiruna gobaganrete kobeka emirubire saine koeneke abali bonsi bagashite chinyomba angene chiwe chestima ngocho bali konganywa kura chinse mecho igaroko kurogotini na koboli bali babegete emirubire yo kwagacha na baganrete kwagacha bane kibatigiro obwagachi obwo asekerenga buna nenchere yemo yo kobeka obumwe bw'abantu bande asabe. Matiang'i ni gatebirege kore ikyo ni kego chikobwatirana ogochakera n'abagambia sebinyoro bachikoeneke bali bonse chinyomba chiabo chira angene chiwa chestima bonse ngwanya bali kurwase chinyomba echo. We are working together on how to keep our people safe. If you saw what happened at Kayole, you actually arrived there and immediately kneel down and thank God. We had hundreds of our people right under those pylons. Imagine if they had caught fire. We would have lost hundreds of our people. We are going to start a process now, working jointly with our energy sector actors, of quietly but in a very orderly manner removing our people from the way leaves and then moving them out of the line. Sensitization will begin. Chiefs, assistant chiefs will meet with these people in the various areas and begin to persuade people and get them to understand why it's very, very dangerous to try and build houses and infrastructure right under the power lines, because that is very, very dangerous. And even those people who try sometimes to steal power and do illegal connections, they endanger not just themselves and their families, but whole groups of people and communities and so on. So that sensitization can only be done jointly between the energy sector actors and the national government administrators. That's why we are spending time here today to go through, to do some sort of risk assessment and then look at where we are. And so that now when we build these synergies, we will help move our people quietly and nicely out of the way leaves and secure them as they move forward. Na umuwaziri wa machi sisiri Kariuki ni gate uruna michando nereo anasa abantu bonsi konyora mache kolenga nereka ukone meye county ya Nyandarua ni gate wabuna igemero bili yabene yabe kiruko kole michando meke eli abantu bonsi basikonyora mache chinsemo aoni gochinga kechi abura abwata ni bonsi kubwatira na kone kina abantu konyora mache amaya anachinga kechi gachinsemo chinyinge chitabwati ya mache isaine. Changamoto kwa miradi ya maji sana sana huwa ni mashamba. Kupata mashamba huwa saa ingine ni shida, sababu utakuwa uko na bajeti na unataka kununua, ukute kuna mambo ya succession, babu alikufa, hakuwa ametaja ni nani atamrithi, na tunachukua muda sana pale kuyatatua mambo ya mashamba. Vile vile wakati tunapitia kama mpali kumejengwa au kalau ama mataoni zile zingine, huwa shida kupata way leave na tunachukua muda sana. Ile ingine pia kuna pahali tunafika na wanakamati hata kama wako na bajeti tumeapprove, saa ingine inakuwa wanaanza kuzozana, na ndiposa leo hii mafunzo pia ni ya kuwaeleza mambo ya governance na leadership, ndio tuache kulete mambo ya kibinafsi kwa miradi.
Na umusasiroti honyaraka wita se county ya Makueni tukulia Jumapili wiki ya etani garachikweni wali tukulia Ijumaa. Kolengana wate na waigo na bakristo kurwase kanse Catholic ya sensemeyo nigo bagote bunu umusasiroti uyu niga anyareteka komo meramarwa egento kirete ugoita kwa ya no nabo nigo bateberuna emerobeli ya bene nigebe kirebosio wogochikomwenia. Lakini kuna wakati ilifika last week ni kama alianza kurudi katika ile hali. Na yeye mwenyewe ni kama akaanza kuwa amedispia, ameanza kusema ile program alikuwa anaona ameenda mbele, akaelezea Father Gilundo akamwambia my brother, mimi nimeanza kuona ni kama nimerudi chini tena. Lakini akamtia nguvu, akamwambia jikaze, jitie nguvu, hata ukiteremka anza tena. Na alipoanza yeye mwenyewe ni kama hakujikumbali. Shida iliendelea na kumsonga na ikafikia kiwango ya kuwa hiyo last Sunday ya kwenda misa alikuwa amewezeka kabisa. Baada ya kwanza alifanyia hapa kwa kanisa kako na alikuwa mzuri na mzima wa afya, alikuwa anaongea vizuri na watu. Hata juzi mara ya mwisho kumuona ilikuwa Jumamosi tukifunga mwaka wa synod katika kanisa la Katoliki Makueni, na tulikuwa na yeye, alikuwa mzima na mwenye furaha. Ni masikitiko kubwa wakati tulisikia hayuko, tumempoteza. Ni wetu tulikuwa tunampenda, lakini vile Mungu amefanya maamuzi yake hatuwezi tukayaingilia. Gotigana nayo niko toika wekase ensemendo munagalibwe bunge ye county ya Kisumu Elisha Ogaro igobona ateneriye merobelio ye bunge yo aso ko batomaka bakremeremo ase bunge ya Kisumu ase kirenga yogo chiago segeta abantu ko bwata chikura nigo Elisha Ogaro ate yabune meye county ya Kisumu bono nigo baligetie konyara ko balikya abantu abange buna bakchukura bosio bwoko robelia sobo choriyo bonene bole bosio nigo chinga kiate yabuna abakremeremo bonsi nigo bako gendanka aseka kia matoko 10 eli banyare kubasegeta abantu kubwata chikura. So in light of this day, the 27th January 2022, I have released all staff of the assembly with the exception of those serving in essential services sections to go for 10 days recess, that is up to 6th February 2022, and the same spirit spearhead the voter zone mobilization within their villages during the remaining days of the national voter listing. Now, this is also in line with the fact that we had sent the members of County Assembly for long recess, and we are supposed to resume back on 8th of February 2022. And by the way, I want to say that by going by the recent figures released by IBC, it is disappointing to note that only a few people are turning up to register as voters. And I wish to urge everybody who has not done so to do so. It has been said that if you don't vote, then you are voting for the person you don't want. It is our responsibility as Kenyans to elect our leaders, and it's only done through voting. And I want to request and urge every Kenyan, especially those coming from Kisumu County and Nyanza region, it is our time that we register as voters as much as possible so that we elect the person in whose hands we are safe. Moncho muligereria ngo ikirabo nongo ikomwali omangana maya senchira yobo ikirano Ensa Eyemo yabono margoba inyira chikora gisato asenchira yabe ningira nanda semese iganyara ko gosansamuranira aseliboa na gukumanya ayo amo na ayanda mange bali mwensi mwabwatira na semeso yamangana maya kane kyonsi ikero muligereria ngo bakerambye mono nayo muligereria ngo bakerambye mono aso gochora ko yatengera kurwa Ndizi TV tobwati gotira nsema yeto ye mtandao ensemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News na bwigensema ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News. Ndrego tengere merobili kubwate litiriane nkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.